I started recording. Okay. Yeah, thank you. Okay. So, we before going to Oracle, what exactly you might be having so many questions like why we use Oracle, what it is, for what, how we are going to implement it, and what Oracle is, and where we will get these things. Means all the what is the usage of this Oracle? Main purpose is we are means in a business we have so many entries, so many so many business. In business you have so many entities, objects, or maybe for suppose you assume there is a Facebook. uh, if you open the Facebook, you will enter your username and you will enter your password. So how that application will know that you have entered your username and you have entered your password. So before doing that, you'll create something. In a world, there's crores of people, and that data where they will store. This is the thing. Means వాళ్ళు ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు, ఏం చేస్తారు అనేది ఆ ఒరాకిల్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అన్నట్టు. ఆ సాఫ్ట్వేర్లో స్టోర్ చేస్తాం మనం అంత డేటా. ఒక్కొక్క డేటా మరి ఆ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి ఎలా స్టోర్ చేస్తాము, ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంది ఆ డేటాని. దట్స్ వాట్ we will see here in Oracle. So before going to that, we have data. Data means exactly what data you are thinking is information you are thinking. It may be any kind of useful information, like it may be it may be employees in the Facebook or Google. So in this, how it will store, how it will fetch, it depends on the business analytics. బిజినెస్ అనలిటిక్ వాళ్ళు బిజినెస్ ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైంకి వెళ్తే మీరు హెచ్ఆర్స్ ఎలా ఉంటారో బిజినెస్ బిఏ వాళ్ళు ఉంటారు, బిజినెస్ అనాలిసిస్ చేసేవాళ్ళు. రియల్ టైంగా చెప్తున్నారు. మీరు వర్క్లోకి వెళ్ళినారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ వర్క్లో వెళ్ళాక మీకు ఎట్లా వస్తుంది ఆ రిక్వైర్మెంట్, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి డేటా తీసుకోవాలని చెప్తారు, అదంతా వాళ్ళు అక్కడ చెప్తారు అన్నట్టు. నీకు ఫేస్బుక్ ఉంది, ఫేస్బుక్ వెబ్సైట్ నుంచి నువ్వు డేటా తీసుకోవాలి, దాన్ని నువ్వు డేటాబేస్ ఒరాకిల్ అనే సాఫ్ట్వేర్ డేటాబేస్ ఉంది, దాంట్లోకి డంప్ చేయాలని అంటారు. ఎలా తీసుకోవాలి అనేది రిక్వైర్మెంట్ అదంతా వాళ్ళు చెప్తారు అన్నట్టు, బిఏ వాళ్ళు చెప్తారు. సో దట్స్ వాట్ యుర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా. సపోజ్ user IDs, you got the user IDs, address, and somebody will pay for something, like for Google they will purchase some products from Google, purchase some products from Facebook. These things, it will be stored in database. If it is stored in server like Facebook, Flipkart, or Google server, let's assume like that. So how it will be stored is the matter here. So it's a generally the data is information from any kind of business or any kind of information is called as data. That we learned yesterday also. So here we have some concepts like entities, objects, tables, entities, objects, tables, and attributes. What are these, sir? It's nothing but this data. We have some rules for the means in Oracle we have some rules. In any software to store the data or to extract the data, we have some rules. Extracting the data, it may be from Excel sheet or from flat file, XML, XLS file. Some files will get the data. Okay, so after getting the data, we'll store it in the database. What is database? Group of this group. This is called as group of tables.
Means tables will have columns, rows, all those things. You already know that the data will be stored. If suppose example we have employee, so every employee will be having employee ID, name, salary. So this is one of the table. It has columns, it has rows like this. So this one thing is called entities, objects, or tables. All are same only. Means will all over will call as table only. So another example is this PID, product name, product details is stored in one table. So this is PID, product ID, product name, cost, all these things are stored in one table. So this group of tables is called as database. Okay. This group of tables are called as database, and these are interrelated with each other. Employees will take the product details and store it in one table like that, and employee details will be stored in one table. All this will be stored in database. Are you getting me? Doubts unte adagandi em parledu. Okay. Okay. So DBMS, I told about DBMS. What is DBMS? So it's a software. Means it has so many services like DBMS means database management services. So in this, we do some services like first from a business we'll get the data, fetch the data. In an fetch the data, we'll fetch it in and save it save it into some Excel files, and we'll update that into the database or Oracle software. And after getting that into Oracle, into the database, if we want any updations, we'll delete that old data and we'll update it like that. And here we have two types of users here. Means two types of employees. If you want to work in an Oracle software or any DB related software like Microsoft or like Oracle or Sybase or anything, you will get two types of roles. Means you can work like two types of roles. One is admin. You can work as administrator. Other one is like developer. And in developer, you have like junior developer, a senior developer, consultant, architect, roles are there. In administrator, you have like DB administrator, and you will be having like security, DBA security jobs. Like means what exactly administrator will do is give access to particular users. He will give access to particular users. Suppose Facebook company is there. So some user entered into the Facebook and he created his account. So and employee related to the Facebook, he need access to that account, where it is stored and how it is created. If we need any other information,
so that he can call to the user and ask. That is, this administrator, what he will do is, for that employee, he will give access to the Facebook related things only. If Google is there, in the same way, administrator will give access to that Google related things only. He will not be having any Facebook related, means any application related to Facebook, he will not be having any access like that. So even in junior means developers also, but administrator can have access to the all the developers like employees, but developers cannot be having access like administrator. Administrator can have access to all the accounts like Google or Facebook or like that, but developers will not be having access. This is controlling the data and security. This means controlling the data, access and security. Got it? Yeah. I already told yesterday about what is RDBMS. So RDBMS especially means if we have relationship between the databases or tables is called as RDBMS. So I already explained with like employee will be having relationship with the department, right? So in that way, the RDBMS is nothing but the same services which have interrelated or some relation will be there. So that is called as RDBMS. The author of this RDBMS is EF Code, and he gave 12 rules for that. All the 12 rules are written in this way. Before I told, right, what is table? Table will be having some collections of rows and columns. And what is a row? It is a means record, and column is called as field. All those things are explained here. And what exactly this table information will have, this is explained here. Like Oracle stores information in the tables at all, right? All the information will be stored in the tables, and group of tables are called as databases like that. So each of the table has one or more columns, and columns as are stored in row wise. So they are also called as, column is called as attribute, and this table is called as entity. Okay. So here comes means thing like relationship without relationship. So I told you, right, with relation, like if we have a PID in one table and we have another in another table also we have PID. So that thing, that relationship is without relationship, if we give, it will be two individual tables. So if we have two tables, like let me say we have a customer table and we have product table. Customer table has customer ID. Like in the beginning, I wrote this like here. These are the two tables. So we don't have any relationships here. Like employee ID is not related to this is not related to this. What if we have a relationship, like if we have a customer table here, like if I insert a customer table,
Customer ID will be there, customer name is there, cost is there, and we have okay. So it may be anything like 45, customer name is nice, cost is 15%, and PAD is 45, and 55, billings 25,000, and PAD is 55. So here we have some relationship like PID, PIDs. We can match here 45, 55. So this is with relationship and without relationship. If we have with relationship, no, this table will combine together, and whatever the values are matching, it will take as one row. So here what it will have means I'll insert another table. So here PID is matching with 45. So it will take one row. Other things it will take as it is, like P name is there in this product table. P name is there, cost is there, and in the customer we have customer ID. It will take another column, and the customer name is also there. Again, cost is matching, so it will create in the same. Means here, how many rows are there? 1, 2, 3. 3 rows are there. Here, 1, 2, 5 rows. So it will merge, combine together, so that it will become 45, 55. Again, you will be getting another 55 because we have another 55 here. Okay. Here 55 is there, and you will get you will get 245s, 255s, and 63. Why you are getting this, sir? You know, can you tell me? Sorry, TV. Felix. Because there is a rule which was written by EF code. Yeah, see. So the cost, first 45 cost will be taken from this table. You'll understand better once you go to one of means joins topic is there. At that time you will be understanding better than this. LG 2500. So in this way it will combine together and it will give multi
extra rows. Customer also we have 45. And beliefs we don't have any entry, right? So it will give us null. Customer name, nice. So this is an example. We'll be having like many more. So this, what this will be having, it will written as null. 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 Because nothing is there, or nothing is there. So this is how what EF code has told here. Unique values, each unique set of data sets, data gets its own row. Oracle avoids specialized acronym. So all those things, he has written something like that, with relationship and without relationship. See here, he has mentioned like foreign key. Foreign primary key, what is primary key means? The column which has same means equal values. Equal values means if it has equal values, then it is called as primary key. First key, like that. So these are the rules written. You can go through this. Treatment of null values in the database must be systematic and uniform. This is a very important rule, because can be interrupted, data is missing, data is not known, or data is not applicable. Just now I told you, right? I have given you your example. So the data is not known or data is not applicable. This is known as null values. So he has explained clearly all 12 roles. Okay, you can go through this. I'll send you this document. And role 6, it is just updating the role. We have discussed, right, how we will fetch the data, how we will means update the data into the database. This is what he has given in the rule 6. And in role 7 means how we will insert the data insert the data, like new data is there, and new data need to be updated. The old data should be deleted. All those row, all this is the update insert rule actually. So how you will update by each set of rows and columns is mentioned here. Like union, you have a term called union. So in union means it will combine together. Okay. What union is, it will combine together. Intersection is what are the values are there, it will take, and others, what all the values are there, it will take, and it will combine together and give duplicate values. Minus means what all the matching values are there. It will take that only other non-matching values, it will take out of this rule actually. That's what it is mentioned here. So you can go through these rules actually. I don't want to take much on this. Okay. And you have another thing is you have OLTP. Like, what is OLTP? You know, do you know anybody know like
What is OLTP? Like online transaction processing system. In if for example you have a ATM or you have a bank, day-to-day transaction will be happening there. Like today, what is the amount we got? Uh, we deposited. That is one type of transaction, day-to-day activity. Here in OLTP, you will not be having static data. Every day it will change, and every day it will be means it will keep on changing. You can take the examples of ATM and banking. And one more thing, you have OLAP, online analysis protocol. Like there, what you will be having is it will take all the historical data. If you are here, historical data it will take, and it will take the future data. Okay. So this is called online analytic processing. It will take historical data, and it will analyze that data, and it will give the future data. For now, the gold rate is, you can take the example of marketing, like gold rate. Now the gold rate is this much. It will take the future data, historical data, like last year, what is the rate, and it will give you the analytical data for 2021, 2022, like that. Okay, you got it? Or you have anything like any questions? No. No. Okay. Does anybody join here? And in terms of nobody's joined. No, still I guess. So I'm just recording this session. If you want, you can listen after this class. I'll send you. Can you ping your email IDs in this chat Yeah, window? okay. Yeah. Okay. So again, email IDs you can ping, and you can give your WhatsApp numbers also, so that I can share my WhatsApp number, and we can chat if you have any doubts while doing. Like in WhatsApp, I can share you the details, some more details. Okay. So when we'll be knowing the history of the oracle, like when is oracle found, and from when they are using this oracle. So if you come to data and database related softwares, Oracle is the first software which was invented by IBM engineers in 1977, which is about 35 years. That is, who has invented is like Larry Ellison is the one who has invented in 1971 with the help of Bob Minners, and some other guy in Oracle from IBM. Okay. So the history is given here, and RDBMS, you have means EF code. He has given some set of rules to follow. From there, we are getting means it is getting improved. How we can generate the data, how we can store the data, how it should be classified. So there are so many, like you can see in 1992, PLSQL is there, SQL is invented in 1985, like that. Okay. So this is all something you can read out to get knowledge on this. Here comes a picture, like what are the two different types of languages in Oracle.
Like we have SQL. Yesterday I told you, right? We have SQL and we have PLSQL. Everybody know the full form of SQL, right? So it's nothing but structured query language, because it will understand if you as per the structure which was given. Okay, so structured query language, it will means if for to communicate to somebody, తెలుగులో ఉన్నా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నా మనకి కొంచెం ఆ పద్ధతి అనేది ఉంటుంది. అదే పద్ధతి ఇక్కడ ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అనేది. ఇది పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ అంటే ప్రొసీజర్ స్ట్రక్చర్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అన్నట్టు. ప్రొసీజర్ లెవెల్ అంటే మొత్తం ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్లో కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో మనము ఒక్కొక్క టేబుల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడడానికి అదొక కమాండ్ ఉంటుంది. ఇన్సర్ట్ ఏమైనా డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే అదొక కమాండ్ ఉంటుంది. సో అలా కొన్ని స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దానికి ఎస్క్యూఎల్ అని పెట్టారు. సో ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్కి ప్రొసీజర్ అంటే ఇప్పుడు ఒక టేబుల్, ఒక మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ టేబుల్స్లో నుంచి మనము ఒక స్క్రిప్ట్ రాసి పెట్టుకోవాలి మనం, లైక్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ అంటే. మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి ఒక డేటా రాసుకోవాలి, జాయిన్ చేసి ఒక టేబుల్ జాయిన్ చేసి, ఇంతకుముందు కంబైన్ చేసినాం కదా, అట్లా సేమ్ కంబైన్ చేసి ఒక్కొక్క టేబుల్ని కంబైన్ చేసి ఒక డేటా, పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ డేటా కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఊకే కంబైన్ చేసి ఊకే రాస్తే అది ఏమవుతుంది అన్నట్టు, ఇప్పుడు నువ్వు ఏదన్నా ఊకే చెప్తే దానికి వైరస్ వస్తుంది, ఏ సాఫ్ట్వేర్కైనా, ఈవెన్ నీ ఫోన్కి కూడా వైరస్ వస్తుంది. అట్లా అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గుతుంటుంది. అట్ దట్ టైమ్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ గెట్ రెడ్యూస్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ get reduced. Memory place will take more memory will be there. So in order to avoid that, we'll create procedural level structured query languages. So usually SQL ఏముంటాయంటే ఆ టేబుల్లో ఏమున్నాయో చూడడానికి ఆ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ విల్ గెట్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకోటి టేబుల్లో ఏమైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నాం అంటే ఇన్సర్ట్ డేటా ఇంటూ టేబుల్. ఇంకోటి డిలీట్ డేటా ఇంటూ డేటా ఫ్రమ్ టేబుల్. update data into the table. ఇవి చేస్తుంది SQL అనేది. PLSQL అనేది ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటే దాన్ని మిక్స్ చేసి డేటా ఫెచ్ చేస్తుంది. ఫెచ్ డేటా ఫ్రమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ tables or tables from different databases. It will create fetch data from group of tables. Tables from group of tables from different databases, and it will generate one table. ఇది ఒరిజినల్ టేబుల్ కాదన్నమాట. PLSQL యూజ్ చేసేది ఒరిజినల్ టేబుల్స్ కావు, డిపెండెంట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి దానికి. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినావు, PID ప్రోడక్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసినావు. నువ్వు ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేది
కస్టమర్ ప్లస్ ప్రోడక్ట్ రెండు కలిపితే ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఆ టేబుల్ క్రియేట్ చేసింది దీంతో ఒక స్టోర్ ప్రొసీజర్. దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే స్టోర్ ప్రొసీజర్ కావచ్చు, ఫంక్షన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ వీటి గురించి నేను తర్వాత, ట్రిగ్గర్స్ కావచ్చు, ఇండెక్స్ కావచ్చు, ఇలాంటివి కొన్ని రాస్తాం అన్నట్టు, సింటాక్సెస్ అన్నట్టు. వీటికి మెయిన్లీ దీంట్లో PLSQL సింటాక్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, so that's what it is mentioned here. Commands ఇక్కడ SQL commands. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా రాసినప్పుడు దీంట్లో 2 types ఆఫ్ ఉంటాయి. ఏంటంటే SQL ఒకటి, SQL అనేది ఒకటి ఉంటుంది, SQL ప్లస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. బేసికల్గా మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది అన్నట్టు SQL డెవలపర్. సో ఈ SQL డెవలపర్లో దీంట్లో డేటా, ఈ టేబుల్స్ రావాలి, ఈ వ్యూస్ రావాలి అంటే, ఈ టేబుల్స్ రావాలి అంటే మనం SQL ప్లస్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ. కమాండ్ ప్రాంప్ట్, దీంట్లో నుంచి మనము మొత్తము టేబుల్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా. ఈ కొన్ని కమాండ్స్ రాసేటివి ఉంటాయి అన్నట్టు. సో కొన్ని కమాండ్స్ రాసేసి SQL ప్లస్లో మనము, SQL ప్లస్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అది ఒక క్లయింట్ టూల్, ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ డేటాబేస్ అండ్ క్లయింట్. అంటే అప్లికేషన్ ఉంది, ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అనే అప్లికేషన్ ఉంది. ఆ అప్లికేషన్కి డేటాబేస్ మధ్యలో కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ రాసుకుంటారు. మనం ర్యాకిల్ యూజ్ చేయాలంటే ఇవి యూజ్ చేయాలి, ఇవి టూల్స్ అన్నట్టు. SQL ప్లస్ అనేది ఒక టూల్ అన్నట్టు. దాంట్లో నువ్వు కమాండ్ రాస్తే అది క్రియేట్ టేబుల్ అయినా సరే, లైక్ డిలీట్ టేబుల్ అయినా సరే, ఇన్సర్ట్ టేబుల్ అయినా సరే, నువ్వు అక్కడ కమాండ్స్ రాస్తావు. సో అది కమాండ్ రాస్తే అది డేటాబేస్లో ఏం కావాలో అది చేస్తుంది ఇక్కడ. సో అది SQL ప్లస్ ఒక సిగ్నిఫికెన్స్. నార్మల్గా SQL ఏంటంటే దాంట్లో మళ్ళీ నువ్వు స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ రాయడానికి, నువ్వు ఆ టేబుల్లో ఏముంది తెలుసుకుందానికి. సపోజ్ ఇక్కడ టేబుల్ ఉంది, సో నాకు ఆర్డర్ నెంబర్ అనే ఒక టేబుల్ ఉంది. ఆ టేబుల్లో సో నువ్వు సెలెక్ట్ అనే అంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ఇక్కడ టేబుల్ వాల్యూస్ చూస్తున్నావు, తెలుసుకుంటున్నావు అంతే. సో టేబుల్ వాల్యూస్ కనెక్ట్ చేయాలి. టేబుల్ వాల్యూస్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఐడియా అని ఉంది, ఆ టేబుల్ వాల్యూస్ అన్ని ఇస్తుంటుంది. అది యూజ్ చేసుకున్నానికి ప్లస్ డిలీట్ చేయడానికి, ట్రంకేట్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఈ కమాండ్స్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయి. ఈ కమాండ్స్ ప్లస్ మిగతావి నేను రేపు చెప్తాను. ఒక 6 types ఆఫ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ నిన్న టచ్ చేశాను. అది DDL, DML అనేటివి, డేటా రిట్రీవల్ అనేది, ఇవన్నీ నిన్న ఓవర్వ్యూగా చెప్పాను. ఓకే, టోటల్ 5 ఉన్నాయి. ఇవేంటి అనేది చెప్తాను అన్నట్టు. ప్లస్ మీకు ఎలా ఒరాకిల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఏమేమి చేయాలి నేను రేపు చెప్పి, రేపు నుంచి ఇంకా మనం అన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఒక్కొక్కటి టాపిక్ తీసుకుని దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అర్థమైందా మీకు?
ఓకే. హ్మ్? రేపు అర్థం. క్వశ్చన్ రేపు క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతా. అర్థం Yeah, yeah. కాకపోతే నాకు డైరెక్ట్ చెప్పండి సార్ ఇక్కడ అర్థం కాలేదని ఆపాలి మీరు యాక్చువల్గా. ఓకే. ఓకే. ఇది మీకే రేపు చెప్తాను. ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు ఒరాకిల్ పైన చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి. చాలా మంది మా ఫ్రెండ్సే ఉన్నారు, నేనే ఉన్నా. చాలా సంపాదిస్తారు. రేపు ఫ్యూచర్ చాలా ఉంటుంది మీకు. ఇప్పుడు ఏదో చిన్న జాబ్ దొరుకుతుండొచ్చు ఫస్ట్‌లో, కానీ తర్వాత ఫ్యూచర్ చాలా ఉంది. మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్? 12 ఇయర్స్. ఓకే. చలో మరి అయిపోయింది, క్లాస్ అయిపోయింది. రేపు కొంచెం తొందరగా జాయిన్ అవ్వండి.